Orúkọ Jésù á dára fún wa. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́ wọn lá fún Jésù. Olúwa ti bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láàyè gbogbo eré tó tọ́ sí ọ lọ́dún 2023. Orúkọ Jésù kò ní fún ọrùn. Ká ká wọ́n sílẹ̀. Nígbà tẹ́ni tí ó ń gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan tó sọ pé ọjọ́ àánú kejì nínú ọdún tuntun. Ó túmọ̀ sí pé ọdún yìí ti ń lọ nìyẹn. Bí àná la ṣe ábílẹ̀ yẹn tá à ń dì mọ́ra wa. Ẹ káàbọ̀ sínú ọdún tuntun, ẹ káàbọ̀ sínú ọdún tuntun. Bí ọjọ́ kẹta àbọ̀jọ́ kẹrin lẹ́yìn ìgbà náà la ṣe ọjọ́ àánú àkọ́kọ́. Ṣùgbọ́n ìta fún sọ síbẹ̀, wọ́n tún sọ pé ọjọ́ àánú kejì. Ká tó tún mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, wọ́n á tún sọ pé ìkẹta. Nígbà tó bá yá wọn tẹ̀lé lè sọ mọ́. A kàn máa lọ, a máa lọ, a máa lọ, a máa lọ, a máa lọ. Títí tó fún máa di pé ọjọ́ àánú tó gbẹ̀yìn. Lọ́dún ṣe ń lọ nìyẹn. Ìgbà dẹ̀ ṣe ń lọ nìyẹn. Láti ìbẹ̀rẹ̀ ayé wa ni Ọlọ́run rẹ̀ ti sọ nínú ìwé Genesis orí kẹjọ pé ìgbà irúgbìn ló wà, ìgbà ìkórè ló wà. Kò sígbà àkọ́kọ́ tí ó dẹ́kun. Ó túmọ̀ sí pé we are going to be having times and seasons every time. So we're going to be having the season of the beginning of the year, the season of the middle of the year, the season of the end of the year. Àwọn tó bá ní nǹkan ṣe láyé ló máa ka ìgbà yẹn sí ayé wọn lọ́dẹ̀ máa gbé ìgbésẹ̀ tọ́ káfíń èmi ti bọ̀ láyé wọn. Àwọn tí ò bá gbé ìgbésẹ̀ tọ́ ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún wa lẹ́yìn ṣé orí tó bá mójútó ayé ẹ dáadáa Ọlọ́run ní stop kàlẹ́ndà tó ń jẹ. Lóòótọ́ ní kó ọmọ má jẹun yẹn, lóòótọ́ ní kó ọmọ ọ̀dẹ́rì yẹn, lóòótọ́ ní kó fine, lóòótọ́ ní kó handsome, lóòótọ́ ní kó lọ́n láìpẹ́ yẹn, lóòótọ́ ní pé bàbá ẹ̀ pásítọ̀ ni, lóòótọ́ ní pé ilé ẹ̀ ń gbàdúrà fún ẹ. Ṣùgbọ́n tó o bá tètè gbé ìgbésẹ̀ àti ṣorí rẹ kíákíá Ọlọ́run lè stop kàlẹ́ndà tó ń jẹ o. Kàlẹ́ndà yẹn ṣe máa yí lọ, òun máa jó. Tó bá dẹ̀ ti yá, òṣùpá máa rí pèsè. Ọlọ́run dẹ̀ lè sọ pé kí o bá àwọn òṣòro rẹ lásìkò gbàgbé tó ń ṣe rere lójú orí rẹ kí òṣùpá máa yọ mọ́. A máa yọ gbogbo nǹkan dẹ̀ máa yọ ní ìgbà àti àkókò rẹ̀. Ẹ̀sùn àkókò ẹ̀sùn kò díẹ̀ tí mo kàn fẹ́ bá a sọ lówùúrọ̀ yìí tó lágbára ní pé kò ṣeé ṣe kéèyàn máa gbé ilé ayé bó ṣe ń gbé tẹ́lẹ̀ kó lè máa retí ìyanu tó yàtọ̀ sí nǹkan tó ń tẹ́lẹ̀. Ẹni tí ò ti sùn kó pé hallelujah. All of us are rejoicing that we're in the new year, but it's not possible for you to have a new thing in your life when you are actually holding on to your old habits. It's not possible for you to be experiencing new testimonies in your life when the same steps you were taking before is the same steps you are taking now. Mo mọ ní apá àbìkan láyé yìí tó jẹ́ pé àwọn ọ̀nà tí wọ́n bá ti mú ọ̀fìn láàárọ̀ wọn ti jí. Ẹlòmíràn ti mú débi pé ó ní pé kí ti pọ̀jù lára wọn, òun ò lè sùn dáadáa mọ́. Mo tún ṣe ìbẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun fún báyìí. Ó dẹ̀ tún fẹ́ máa lọ sí ilé ìwòsàn láti lọ máa yẹ̀wò pé báwo ni màá ṣe máa sùn. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ láti January wa ó ṣe nǹkan fún ẹ lọ. Ẹ jẹ́ sọ fún mi ilé ìwòsàn wo ló máa gbálẹ̀. So your habit will determine where you are going, and the same steps you are taking before, if you don't change them, that is the same result you will be receiving. I want to quickly take us through the book of John chapter 4 this morning. John chapter 4. And I'm going to be telling us about some specific Jesus-proven principles this morning that may help us in our dealings in life, especially this year. I'll call them Jesus principles for 2023. Unarguably, the most successful person we've ever written in life is Jesus. Ẹni tó tí ìṣòríire jù dáa tí ìkọ̀wé ẹ̀sílẹ̀ láyé ni Jésù Kristi. Àwọn kan gbàgbọ́ pé wòlíì náà, àwọn kan gbàgbọ́ pé onígbàlà náà, àwọn kan gbàgbọ́ pé èèyàn ni, òye gbàgbọ́ pé èèyàn ni, òye gbàgbọ́ pé wòlíì ni. Ohun tó ṣe kókó jù ní kó ìṣòríire jù dáa kọ́ ẹ̀ sílẹ̀, láti ẹ̀kọ́ tán ẹ̀ sílẹ̀. So àwọn ìgbésẹ̀ tó gbé kò burú téèyàn bá tẹ̀lé àwọn ìgbésẹ̀ tó gbé láti gbé fún ayé èèyàn, bóyá ayé èèyàn náà lè nítumọ̀. Those are proven principles. Jésù ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣe ìránṣẹ́ nínú ìwé Jòhánù orí 4 yẹn ni. He just started his life, his ministry. Kò tí ì pẹ́ rárá. But there are some steps and some things he did that I want you to please take note of. If there's time, I'm going to take us to as much as 5, 6, or 7. You just go back to the matter stop it. Nǹkan àkọ́kọ́ tí Jésù kọ́kọ́ ṣe. If you go to that book of John chapter 4 from verse 1. Àwọn Pharisees gbọ́ pé Jésù baptizing. They heard that Jesus was baptizing a lot of disciples. Much more than John. Verse 2 wá sọ pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe òun gangan ló ń baptisi o ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ló ń baptisi.
Number one principle you need to learn this life in this year is that you need to learn how to stay on your lane. Somebody shout hallelujah. Ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ tó láti kọ́ tó lè ràn ẹ́ lọ́wọ́ ní ayé yìí àti ní ọdún yìí pàtàkì jùlọ ni pé o gbọ́dọ̀ mọ bí wọ́n ṣe ń dúró lórí ìlà kan náà fẹ́ kó dúró sí. Ọlọ́run rán Jòhánù baptist wá láti wá ṣe kíni láti wá baptist to baptize. And at a given point in time, some people were following Jesus and they desired to be baptized. But because Jesus was not sent to baptize, do you know what happened? His disciples were baptizing. Somebody shout hallelujah. Nǹkan tí wọ́n bá ní wá ṣe láyé má jókòó tì. Nǹkan tí wọ́n bá ní kó ṣe tọ́lá wò fún sínú agenda ayé ẹ̀ má jókòó tì lọ́dún yìí. Have a specific thing you want to do this year and sit down by it. Tó bá rẹ̀ lọ léèwé láti lọ kàwé, má kọjá ìwé tó rẹ̀. That should be your principal thing. Any other thing is secondary. Tó bá rẹ̀ wá ṣọ́ọ̀ṣì láti wá gbẹ́kọ̀ọ́, má wo àwọn èèyàn tó pẹ́ dé, má wo fòfòfòfò. Fetí sí tó wá gbọ́ torí kò ní àkókò ò ní pẹ́ fún oṣù parí àdúrà kó tó lọlé. Anything that you have as a principle, you need to sit by it, you need to stand by it, and you need to pursue it. That is staying on your lane. Bí èrò ṣe pọ̀ tó ṣe ń press Jésù tó, Jesus never baptized. Rather, if you want to be baptized, my disciples continue to baptize. Because wọ́n rán wáyé kan láti wá baptize. Wọ́n rán láyé láti wá gba àwọn èèyàn láyé. Ó dẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó wá ṣe. Lọ́dún gbọ́dọ̀ mọ̀ nǹkan tó wá ṣe. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ tó lórí ìlà nǹkan tó wá ṣe. So number one thing I'm going to tell you is that you need to be staying on your lane. Number two, you need to be passionate with whatever thing you are doing this year. You need to be passionate. O láti nífẹ̀ẹ́ nǹkan tó ń ṣe lọ́dún yìí dáadáa. O láti nífẹ̀ẹ́ iṣẹ́ tó ń ṣe o. Ṣòrí jẹ́ kí n sọ kọ́kọ́ fún ẹ lówùúrọ̀ yìí. Iṣẹ́ tó ń ṣe tó ń kùn, tó ń sunkún, tó ń sọ̀rọ̀ tí ò dáa ní gbogbo ìgbà. Tó ń fi ẹjọ́ láti lọ ibi iṣẹ́ yìí ṣiṣẹ́ o. Ó dẹ̀ ṣe é ṣe kí èèyàn má ṣòro níbẹ̀. Any job you are doing that you are filling yourself with complaints every day. Bọ́gá ẹ̀ ṣe máa pariwo mọ́yàn yẹn, ó ṣe máa wùyàn náà yẹn, ẹ̀dùn bí dọ́kítọ̀ ṣe báyìí, ẹ̀dùn dọ́kítọ̀ ṣe báyìí, àtàṣe dé táìmì gan, iṣẹ́ ìtẹ̀ tí ṣúra gan, iṣẹ́ òṣèlú ń ṣe níbi $10. When you are complaining about your job very well, better watch it. Because if you are not very careful, the same way you messed up last year is the same way you're going to mess up your job this year. There's a need for you to be passionate about what you are doing. Wọ́n rán Jésù wá láti wá baptisi, wọ́n rán wá láti wá wàásù ni. Ebi ń pa Jésù, ó dẹ̀ jókòó sétí kànga. I'm still summarizing the book of John chapter 4 to you. Ó dẹ̀ jókòó sétí kànga, ó dẹ̀ rí ẹlòmíì tó rí, ó dẹ̀ jókòó tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń bá a wà sọ̀rọ̀, ó dẹ̀ wàásù. Ó wàásù débi kan àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ dé wọ́n ní pé alpha bàbá àti lọ́ra ń jẹ dé láti gbòòrò ṣe máa jẹun. Ó ní pé mo ti ń jẹun. Ní fún wọn pé. Yes. Ó jẹ́ mi láti ṣe ìfẹ́ ni tí ó rán mi. God bless you. Àti láti bá mi ṣe. Ó ní mo ti ń jẹun. Ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀rẹ̀ lọ́rọ̀ pé ta ló gbóúnjẹ wá fún láti wá jẹun. Any job you are doing this year that is not filling you with passion, that you are not happy about, is not a job. Any business you are doing that is not making you happy, if you are not enthusiastic to leave your home, to go to your place of work, change your job. Tí yóò bá dùn láti dìde kó lé láti lọ sí ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ àbí láti lọ sí ọ́fíìsì rẹ̀, tí inú kan ò dùn láti ní ẹwà, tó jẹ́ kí wọ́n lé ẹ síta kí wọ́n ṣe máa lé ọmọ bá máa lè sùkúl àti wọ́n ṣe sùkúl. Wọ́n ṣe máa lé wọn lọ sùkúl, wọ́n máa sunkún. Tó bá yẹ pé wọ́n ṣe ń lé ẹ lọ bí iṣẹ́ ẹ̀ ń sìn nìyẹn, ó ní pọ́blẹ́mù tí ì ṣe o. You don't have job yet. So you need to be happy. So despite the fact that Jesus was tired, he was hungry, he was still happy that he was preaching. Because kí náà wáyé láti wá ṣe láti wá preach. No dem preach, no dem do. There's higher possibility that if you're not happy with your job, you are yet to find a job. So you don't just come to pray. Be happy with your job first. When you're happy with your job, then when you come to pray, then prayer can make your job work. And it can give you profit. So you must be passionate about your job. And how to be passionate about your job this year is for you to be happy about your job. If you pray over an unhappy job, it will give you lesser profit than an happy job. Number 3, based on Jesus' principles in the book of John chapter 4, I want you to explore. Someone say explore. Explore. Ṣé ẹ bá ka ìwé Jòhánù orí kẹrin yẹn láti ẹsẹ̀ kẹta, ẹsẹ̀ kẹrin,
ẹsẹ̀ karùn-ún. Ó ṣàlàyé bí Jésù ṣe ń rìn kọjá láwọn ìlú kọ̀ọ̀kan. Ó lè ṣàlàyé bí ìlú bíi 3 sí 4 bẹ̀. Ó ló gba bí kọjá, ó jẹ́ lọ sí bíbáyìí, ó lọ báyìí, ó sì fi ilé sílẹ̀, ó gba bíbáyìí kọjá. One of the things that can give you joy this year, 2023, is for you to explore more than where you see yourself. Go outside the box. Some of you are too convenient with the box. You sit down at the position and you're expecting all blessings to come. Internet jẹ́ ti báyìí jẹ́ dáadáa. Ó dẹ̀ ti jẹ́ kí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn wọ́n jókòó lójúbọ̀ kọ́ lè máa pòṣe kó máa sọ pé kò sí ẹ tó ràn mí lọ́wọ́. Wọ́n help me, ní ìṣoríire, ní ìlàlúyọ̀, ní ìgá. Ladies and gentlemen, àwọn èèyàn tí ẹ rí ní Olympics tó lọ sáré yẹn, iye àwọn èèyàn tó lọ fíìdì láti lọ ṣe training àti sáré yẹn. Àwọn kan wà nínú abúlé tó ń sáré tẹ̀lé ehoro, tó ń sáré fi ehoro lọ. Ṣùgbọ́n wọ́n lọ sórí fíìdì yìí, so wọ́n lè dé Olympics. The very moment David left the bush and came to the city, that was when he was able to kill Goliath. If David, let me tell you something this morning, if David had sat down in the bush and he didn't leave the bush, or just talk about Goliath, God would have found another person to kill Goliath without David. Because that was the 48th day that Goliath was saying rubbish against Israelites, and God will never allow Israel to be defeated. So God will have provided another soldier. So if you don't explore, if you don't move out, if you have money, travel. This year, go and see another city, go and see another town, go and see other people. Check out your ear. Make yourself visible to people. Explore, make yourself happy. Don't just sit down and be praying. When you sit down and you are praying, you are questioning God and you are putting God to a corner. You are pushing him to do things that you are not helping him to do. And it got hallelujah. Number 4, you need to relate this year. What do I call it? Relate. Anything about buying your shit. Wọ́n lè bá ṣe o. Ẹni tí wọ́n bá dẹ̀ bá ṣe, ayé yóò ṣe dágbé tí kò lè ṣoríire. Oríire tó bá ní ó wà limited, kò lè pọ̀ púpọ̀. Jésù ó ti rẹ̀, ebi ń pa, ó jókòó, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ orí aṣẹ́wó ó tún bá sọ̀rọ̀. Olùgbàlà ayé nìyẹn. Aṣẹ́wó, ẹ tó ti ní ya ọkọ̀ 5. Orí ó tún chat pẹ̀lú ẹ̀. Báwo ni o? Má fa o. Báwo ni o ṣe rí o? Ẹ fún gbé mi nínú ẹ̀yàn o. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ o. Learn to relate with people. Don't classify people this year. Because the people that you are classifying, lọ́pọ̀lọpọ̀ gba àwọn ènìyàn tó rò pé wọ́n lè jẹ́ èèyàn. Ó lẹ́yìn tó jẹ́ pé àwọn bá connect ẹ̀mọ́ best customer tó máa ní láyé. Mo ti rí àǹfààní dáadáa láyé àwọn èèyàn kan. Iṣẹ́ ọ̀dọ́ wọn mo ti ní àǹfààní. Àwọn ènìyàn ló connect wa mọ́ wọn téèyàn fi rí àǹfààní. So if you see people that are lower in class to you, people that are not as knowledgeable as you or are not as religious as you, relate with them. I'm not the talking type. I'm not the making friends type. You are affecting yourself. Number 5, our time is fast spent. Number 5, there's a need for you to rest well this year. Whenever there's a need for you to rest. Nílẹ̀ Áfíríkà, àwọn ìwà yẹn títí àtúnwò délé òyìnbó. A ṣiṣẹ́. A kó owó jọ, a fi wọ ẹ̀sìn títà fún àkú. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Kò sí nǹkan tí jáà fẹ́ ṣe nìyẹn o. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ìwà wa ni. Wọ́n ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ìlú rí tó ṣubú ní ilé òyìnbó. Ẹ bèrè dáadáa tó ṣubú sílẹ̀ tó dẹ̀kú nígbà tó máa wó okùn inú wọn àbí ṣòkòtò tó ń wọ̀ sínú lọ. Owó tó ń kó jọ, ó tó kọ́lé 3 sábìlì wọn. Ó tó láti jẹ títí lọ́jọ́ ọkú. The problem they had is that they had this mentality of work. God has not created us to work. So this year there's a need for you to work and sit back and relax. When you relax, you get more energy and you go back and you work again. Jésù ló dá ayé àtọ̀run ló sinmi. Tó o bá sinmi, Jésù yẹn ká bójú Jésù lọ. Ọ̀pọ̀ tó lè báyìí tó fún àti ọmọ ọ̀pọ̀ tó lè lọ́mọ. So àwọn ọ̀bí àwọn second born. Wọ́n tẹ̀wá jẹ́ second born tí wọ́n lágbára Jésù lọ. I'm seeing that book of John chapter 4. Jesus sat down by the well and he rested. And lastly, before we pray, as Jesus sat down by the well, ẹ̀mọ́ ọ̀gá tó ṣẹlẹ̀ tó ṣe jókòó létí kọ̀ọ̀gá. Wọ́n náà wọ́n mẹ́rin iṣẹ́ ẹ ló bá nara oúnjẹ wa. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún mi oúnjẹ tó máa jẹ́ wà tó sí bẹ́ẹ̀ o.
ṣe mọ̀ pé abúlé wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó dẹ̀ pọ̀ káàkiri kó tó ti lè jẹun but he has a specific delicacy he wanted to eat so he sent people to go around right this year enjoy yourself if it is garri that you are taking mú pẹ̀lú omi tó tutù ó ṣàmà ló ń fi tìrà lọ́wọ́ mú pẹ̀lú omi tó tutù wọ́n bá bèrè ẹ̀ pé kí ló ń jẹ sọ́wọ́ ẹni tó bẹ̀ sọ pé mo mú gàrí jẹ sọ pé kì í ṣe gàrí lásán sọ fún wọn sọ pé ó kàn ju gàrí tó omi lọ make yourself happy and enjoy yourself because if you don't do all these things the same way you are living your life in the previous years wàá kọ́ máa jẹ́ kó lùsọ máa gbàdúrà ni things may not change and if you want things to change there is a need for you to change something so that something in your life can change. Kó tó ṣe ohun tó máa ṣe wọ́n nílò láti ṣe àwọn kankan àwọn nǹkan yẹn ní mẹ́fà tí wọ́n kà lẹ́ẹ̀kan mo fẹ́ rò bóyá ṣì wà lọ́kàn wa àkọ́kọ́ máa mú látẹ̀yìn pé gbádùn ayé ẹ̀ gbádùn ẹ̀mí ẹ̀ tọ́jú ẹ̀mí ẹ̀ tó jẹun tó wù ẹ̀ tó má kà gidi borí tó má ṣiṣẹ́ fẹ́lòmí ìgbẹ̀dálẹ̀ lásán tó bá ṣiṣẹ́ tó ní sẹ́rì tó tọ́jú ẹ̀mí ẹ̀ lókùúrò ọ̀ṣọ́ tó dáa tí ò bá ń bò jẹ́ tí ò sọ ẹ́ lẹ́nu ìkejì sinmi fi kankan. Má ka gidi gorí má jẹ́ òṣòro ò lè rí tó bá rí late ó lè rí nǹkan wá kan aṣọ wọ́n máa ń pẹ́ tí ò rí late tí mo sọ sọ́sọ́ gbé lọ́rẹ̀ ó ní get information wọ́n á kọ́ máa pa ẹ́ tì í ọjà tó ń ta pàpà wọ́n lè máa wà sọ́dọ̀ ẹ̀ sọ pé já bóyá tún fi kankan. Go out, find new things, new ideas. Ẹ̀yin tẹ́ lówó ẹ lọ Jerusalem, ẹ lọ wo tó ń ṣẹlẹ̀, lọ Dubai kó lọ jẹ ayé orí ẹ, lọ Sádà kó lọ rọṣẹ́ dúdú. Different categories. Ìrètí ṣì wà fún àwọn tó ń lọ sí àdàrà ẹ̀lìwé. Ìkan kó. Don't compare yourself with another person. Now you have your purpose. I don't care. Once upon a time, I wanted to be an evangelist. So somebody just walked up to me and said, "You are a prophet. You are not an evangelist." So I stopped over Shonomo and Wasidima. So I am a prophet. He is an evangelist. I don't care about him. I care about what we are working together, but care about what I am a prophet, and I'm so going to tell you what God is going to do, and He will do it for you. But He needs to fish you out and bring it to you. Yeah, He's spoken as an evangelist. So if you do all that, Psalm 1, verse 3. But Ọlọ́run ló máa ṣe nìyẹn ní ọdún yìí. Psalm 1, verse 3. Ìtò tó bá ṣe nǹkan mẹ́fẹ̀ẹ̀fà ká pa láṣẹ yìí. This is the heart of God. You will be like a tree beside the river, and you will be bearing fruits at the right time. Appointed time. Listen. Number 1, you will be like a tree beside the river, and you'll be bearing fruits at the appointed time, and your leaves will never wither. So tó bá set up business lọ́dún ó máa mú nǹkan jáde tó dáa ó máa bẹ̀rẹ̀ jáde ó gbọ́dọ̀ ṣòwò jèrè iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe wọ́n fi kọ́lé wọ́n fi ra mọ́tò wọ́n fi lálùbáríkà àwọn èèyàn ń tẹ̀fọ́ tó wọ́n fi kọ́lé náà àwọn alákàrà ń kọ́ sí flat lápapọ̀ sójú kan and in several places. So why will you not prosper? Because you are doing it right and because it's of God. Ohunkóhun tó bá dáwọ́ dé lọ́dún yìí ó gbọ́dọ̀ ṣe é. And the totality of it, people will look at you and they will say, this is a tree
beside the river. And they will observe that everything that you do will be bringing fruits. Wọ́n á wá ẹ̀kan ṣáánú, wọ́n á dẹ̀ fẹ́ dòwò pọ̀. Ìgbà tí wọ́n náà tú yáyá tó tú yáyá, iye ọkọ̀ mi ẹ̀dá pẹ̀lú bàbá èrè tẹ́kọ̀bọ̀ náà ní lórí ẹ̀. Epo ló ti $1 ló ti gbówó lórí ẹ̀rà ó lè jẹ́ báyìí tó kàn sí ẹ̀jẹ̀ tó tọ̀ wò náà. Bí ó bá ti torí kó nídìí ẹ̀rà yóò ti torí ìlàkàkà rẹ yóò bẹ dòwò pọ̀. Ẹwẹ́wẹ́wẹ́ mi ráyè fún yàn ó pọ̀ lórí nẹ́ẹ̀tẹ́ lọ gbogbo ẹ̀fẹ́ ọmọ tó ń lọ ó máa kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ ó dẹ̀ máa lose popularity ẹ̀ sọ pé gáà. So if you follow what the evangelist has said, the mind of God for you this year is that you will be like a tree beside the river and you will be bearing your fruit at the appointed time and your leaves will not wither. So many branches mẹ́ta tàbí tó bá ní business effort bí mẹ́ta kò sí ètò máa gbẹ dànù nínú gbogbo ẹ̀. Kò sí nínú wọn ló bá dáwọ́lé tó máa gbẹ dànù. No. Ọkàn Ọlọ́run fún ẹni yẹn lọ́dún yìí wípé ohun tó bá ti wà á dàbí igi tí a gbìn sí etí odò. Tí a gbìn sí etí ipa odò. So èso rẹ̀ jáde ní àkókò rẹ̀. Á dẹ̀ máa so èso jáde ní àkókò rẹ̀. Ewé rẹ̀ kì yóò sì rẹ̀. Gone. Àti ohunkóhun tí ó ń ṣe ní ọ̀mà tó lè jẹ́. Ohunkóhun tó bá dẹ̀ ti ń ṣe lọ́dún yìí because God is with you, God has ordered it, God is beside you, yóò máa ṣe déédéé. Láàánú Olódùmarè fún ẹnìyẹn. Yóò wá dàbí ìwọ ọkùnrin yìí àbí ìwọ mọ̀mọ́ yìí àbí ìwọ sísì wà á dàbí igi tí a gbìn ní etí omi. Tí ó ná gbòǹgbò rẹ̀ lẹ́bàá odò. Gbòǹgbò rẹ̀ your taproot will go down and down when others are lacking you will not lack. Tí kì yóò sì bẹ̀rù ooru tí ó bá dé. Excuse me, if you are a student, because God is with you and your taproot is down there, your colleagues will work for you. I didn't have time to do serious studies because I was always in the church. Even if I was not in the church, people will still pursue me to student village, University of Ibadan. That's the postgraduate hall extension at that time. They will still look for me. But you know what? Because God ordered what I was doing, my colleagues will do research, summarize, and they will look for me even when I showed my wife the library where I used to hide. And last week, I said that library, they used to chase me out by 9 p.m. I want to leave. But there people will locate me and they will say, what is demand? Our darling, look at it, dollar. In exam, so my daddy. You see, Bongo Dale, and it's increment Dale. Only man, see result by my daddy number one. So your taproot will go down this year, and you will never, even in the dry season, you will never lack. Lord, that build you, tag me, see, etí omi, tí ó ti ta gbòǹgbò rẹ̀. Tí kì yóò sì bẹ̀rù ooru tó dé. Whatever tí price ẹ̀ bá máa jẹ́ nígboro, ó ní bẹ̀rù. Mi mọ̀ bóyá o ti wo situation tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó wà káńtẹ̀ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kí ni kankan tó máa kọ́kọ́ rí. Ìgbésí lẹ́nu ọkàn àkọ́kọ́ balẹ̀ náà pé kó mi tó gbìyànjú owó wà. Has anybody felt like that before? Yeah. So Lord, be okay, my bag. Because your bag will never be empty. Because your tent will never be empty. Because you will not lack. Because you will be like a tree beside the river, and you will bear fruit at the appointed time, and your leaves will not be dried up. That is not my wish. Ṣùgbọ́n ewé rẹ̀ yóò tutù. It is the plan of God for you. It's not my wish. It's not kí ni mo fẹ́ lọ sọ fún àwọn èèyàn ilé mi o. Kí ni mo fi lè gbé wọn mára o. Máa fi like me. No, that's not why I'm here. He woke me up early in the morning and showed it to me
And that's why I'm bringing it to you. The good news is that wàá dàbí igi tí a gbìn sí ètò ẹ̀bá omi. Tí ó na gbogbo rẹ̀ lẹ́bàá odò. Wàá dẹ̀ na gbogbo rẹ̀ sílẹ̀. Níbi yóò bẹ̀rù ooru tí ó bá dé. Ooru, ọ̀dá, ebi, dọ́là, pounds, inflation, whatever. It's your concern, but it's not your worry. It's not what you're worried because there will always be a way for you. Bọ́ọ̀rà wàá rí ta. Bọ́ọ̀tà wàá jèrè. Kó tó béèrè wọ́n á rántí ẹ. Wọ́n fèrè wá ọ. Láàánú Olódùmarè fún ẹ ní oṣù yìí lọ́dún yìí lọ́sẹ̀ nìyẹn. We do hope that you've been inspired by that message that you listened to. It's our wish that you click onto the subscribe button below to get updates. And as you do so, you're going to be blessed. Thank you.